Curses! Ha! Lava root. Stand to... Ulu. The dwarf's taking all she can! It's no use! Ну вот, я получил, он где-то. Нужно отхиливаться еще. Moet ixi ana. Он просто отхиливается и все. Croak 10. Ready when you are. Ready, Watcher. Damn.
Нормально стоят стойки, этот падает с 2 ударов. Ну что за... Что за тупизна, блин? Just say the word. Ну, Have to try something else. вообще не работает, нифига. Careful! You better run. You better. Yeah. You bet. Prochodem! Rift. Ul. Enough of it. Ready when you are. Aztec word and rock. Ну, и что? Вот тупорылый, а. Ну, ладно, неужели? Высрал, блин. А, бесполезно тут. Oh. I'm here. How may I help? Блин, что там? Ну, агро вообще, понятие агро. Легкое ранение. Иди отсюда. Уйди отсюда, придурок. Иди вон туда.
Куда ты опять прибежал, идиот? Изыди отсюда. Вот отсюда ты можешь обойти? Что, на обоих не может она действовать, что ли? Что-то понять не могу. Понятие агро игра вообще не знает такое. Что это такое? Что за агро? Как это? Ready when you. I'm here. Чем мне наносится? 1 урон, 4. Что это за урон вообще такой? Как это так возможно? No good. No good. Ready, Watcher. Все. Все, мы легли просто. Все. Он даже вообще не уязвим. Your mom. Все. Как это просто потрясающе. Ну, ребят, я заколебался, в общем-то, с этой игрой. Нафиг. Конечно, мог бы снизить уровень сложности, но мне просто тупо лень. Я не понимаю вообще, как можно делать баланс в игре. Просто ни в какие ворота. Даже не смешно. Даже 2015 года это. Red Bull. Ligna. Moed Ixie at Lavaru beyond.
Ну что это? See, are that worth it? You better run! Red Bull leak now. Croak 10! Red Bull leak. Да, Enough of this. Stand together. That's not very helpful. Red Bull leak now. That's not very helpful. Are that Red Bull leak now. Stand together. Curses. That's not very helpful. Nabaru beyond. Nothing to do. Are that Let's death to our enemies.
That's not very helpful. Mo. Ну, ты вроде взял, вот, финанс. Moen. Паскуда, тварь, паскуда. These ones are it. Lava room. Arthek worth and wrath. Arthek. Lava room. These ones are in. I shall. Lava. Arthek worth and wrath. Dead on. О, неужели? I'm stuck. Наконец-то. У ваших ног лежит тело Тауса. Оно пустое, густая. Сеть морщин на его лишенном цвета лице, появившаяся на молчаливом несении вечного времени, теперь разгладилась. Его душа, неподвижная, беззащитная, вся энергия рассеялась по поражениям. Она накинула на это тело, как сова. After journeying for lifetimes, I can't imagine his failure, knowing it was all for nothing. He spent his lives, more than any of us will ever know. For what? Binding the world to a lie. Could a man like that ever be redeemed? Чуть душу Тауса. Сделал глубокий вдох, вы погружаете в душу Тауса. В Брэкенбери она была лабиринтом с узкими коридорами и тупиками, а теперь стала широкой и безграничной. Стены ее рассыпаются, как руины Ингвита. Когда вы через них проходите, вы путешествуете целую вечность, спеша взвесить цели, памяти которой мельком заметили раньше. Наконец, вы видите ее всего лишь булавочный укол света в конце длинного туннеля, который расширяется все быстрее по мере вашего приближения. Вы появляетесь в комнате, в которой стоите сейчас, но она еще новая, заполнена мужчинами, женщинами, детьми, тысячами, и все они повернуты к большому андровому столбу и механизму, в котором он заключен. Возле механизма стоит Таус, и теперь мы с ним единое целое. Вы покидаете взглядом толпу, смотрите на лица сморщенных стариков и розовощеких девочек, на матерей, которые покачивают младенцев, чтобы их успокоить, и отцов, которые смотрят на вас с тревожным ожиданием, держа за руки своих беспокойных детей. Женщина с слезами в глазах кивает вам. Вы поворачиваете обратно к механизму, дыхание ваше сдавлено под весом желанных знаний, готовясь в одиночку отправиться в путешествие без конца. Вы закрываете глаза, открываете их снова. Механизм все еще неподвижно стоит перед вами, маня к себе. Вы занимаете свое место перед ним и кладете руки на большой механический диск в основании огромной кристальной колонны и произносите всего одно слово. Гигантское кольцо. Гигантские кольца со скрипом оживают и ускоряются, чего вспыхивают ряды суровых резных ртов. Платформа под вами содрогается. Теперь вся комната трясется от вибрации ускоряющегося механизма, а все звуки поглощает глубокое оглушающее гудение, сцепляющее отростки света дугами тянутся из столба во всех направлениях. Вы оглядываетесь через плечо и видите, как они поглощают толпу, сжигая их словно раскаленным до бела железом. Один за другим отростки исчезают, оставляя чучела из пепла там, где стояли живые люди. Многие из них сыпаются в серые кучи при сильных толчках. Вы смотрите на верхушку одного столба. Там вместе с хождением дуг формируется светящаяся сферическая масса. Она растет и пульсирует, прозрачная и грушевидная, какой-то огромный белый вращающийся кокон, будто
сплетенный из дуг света. Когда последняя дуга исчезает, призрачная масса на секунду зависает на месте, прекращая вращение. Она такая яркая, что вам приходится прикрыть глаза внутренней рукой, вытянутой рукой. Вам кажется, что она смотрит на вас. Вы склоняете голову в признательности и поднимаете взгляд обратно вверх, где кокон тает, как теплый свечной воск, проникая в столб, который вспыхивает ярким, как солнце, светом, а затем затухает. Механизм замедляется и резко останавливается. Когда затихает последний отзвук его, шестерный зал вдруг замирает. Вы остаетесь в одиночестве. Со всех сторон сквозь память начинает просачиваться реальность, и вы возвращаетесь в собственное дело, разглядывая безжизненный труп Таоса. Вы чувствуете апатию в душе Таоса, добавляющую усталость, которая задерживает его ход и делает уязвимым к манипуляциям. Вы чувствуете, что победа дала вам какую-то власть над ней, вы можете делать с ней все, что угодно. Ты не заслуживаешь что-то в этом мире. Вы тянете начинаете чувствовать, какой хрупкой она стала после поражения. Она теперь похожа на грубую растрепанную ткань, которая вот-вот порвется на части. Вы пробираетесь между нитями, раздвигая плетение, спуская швы, пока она не лишается структуры, превращаясь в бесформенную кучу, которая совершенно ничего не связывает. Собравшись в нее, вы концентрируете свои усилия в единую идею разбить. Вы сосредоточитесь, чувствуете, как в вашей душе нарастает сила, направление наружу, давление, которое может разорвать ваш дух. Когда вы больше не можете сдерживать это давление, вы передаете всю силу в душу Тауса и резко освобождаете. Взрыв расширяется в всех направлениях, все остатки души Тауса рассеивая их в ничто. Вы больше не чувствуете его присутствия. Теперь в тишине единственное слово эхом раздается в вашем разуме, слово, которое вы сказали тогда, когда были с Таусом единым целым в древнем воспоминании. Вы понимаете, что это слово, которое запускает механизм. That's it!
Astounding. I always knew the leaden key stood for something big, but I didn't quite realize what I'd gotten myself into. But even if you send the souls somewhere specific now, who knows what the next turn of the wheel will make of them? We can't really control what happens to them. Nor should we try. I had to see the monster Theos had become to realize that. It's your decision, of course. And whatever you... Never thought I'd see something like this in my travels. Lends a little perspective, doesn't it? Certainly. В глазах ваших спутников вы вступаете на место, где когда-то давно стоял перед своим. Планета Таус. Огромный механизм стоит перед вами, дремлющий и ждущий. Вы видели этот механизм, подобие ему в работе. Вы знаете, как им управлять. Это устройство для помещения душ. Поскольку вы хранитель, то задать направление будет просто, хотя, учитывая размеры механизма, это может стать последним, что вы сделаете. То я хранитель, то инквизитор. Вообще просто... То черт знает кто. Очевидно, старший не живает, начинает поворачиваться грохотом камня, трущегося в камень. У вас есть всего несколько мгновений, прежде чем души будут правильно в адры выжил. Это ваш единственный шанс направить их. Души к телам, для которых они были предназначены. Вы закрываете глаза, чтобы прошли свое сознание наружу, убирая колоссальное количество душ. Среди тысяч душ, окружающих механизм, вы едва удерживаете души. Вам крайне сложно держать их под своим влиянием, вы чувствуете, что они скользают от вас по мере того, как механизм набирает скорость. Наступает короткий миг, то кажется, что вы удерживаете их все вместе. Их сила настолько велика, что вам кажется, что они сейчас разорвут вас на части. В этот миг концентрируется все свое естество на том, чтобы изменить их орбиту, придать их потоку новое направление. At your command, the ancient device became your instrument, spinning to life with deafening resonance and gathering up the swirling essence like thread on a great spindle. There, in the pale pulsing glow of the machine that set you on this path long ago, you summoned all your strength, focusing on your objective and blocking out all else. With a single concussive blast that rocked the chamber and sent you tumbling to the ground, you freed the souls from their stasis. Exhausted, your consciousness slipping away, your last sight was of the machine, dark and dormant. Then your eyes closed, and sleep welcomed you at long last. After coming to and searching for some time, you discovered the route Theos used to enter Sun in Shadow, and embarked on a long and arduous ascent back to the surface. You emerged in Ter Evron after days of tunneling through the rubble Theos had left behind, and when you stepped into the daylight, you were faced with a different Deerwood than the one you had left. At your direction, the souls diverted by Theos were guided back to the vessels originally meant for them. For the first time, parents of hollow-born children woke to the cries of their infants, and looked into their eyes to see them staring back. People fell to their knees where they stood, thanking Helia or Mogren, or even Aethys for their forgiveness of whatever guilt they felt they bore. But for all the relief that had come to some parents, others only found new grief. For many thousands of Hollowborn had died during Wide One's legacy, many by their parents' own hands. For those children, there would be no homecoming. Yet the last hollow birth was in the past now, and those parents willing to risk trying for a new child were frequently rewarded, often with twins.
Many felt they saw Helia's hand in it, and the year would be remembered as the year of Helia's splendor. Though you had killed Lord Radric in his throne room, so strong was his drive to rid his land of Eothasians that he returned to life as a death guard, a deathless crusader for his brutal cause. With the remains of his humanity stripped away, Radric came to see all the people of Gilded Vale as worshippers of Eothas, and one day he led his forces into the village personally to see them all purged from his lands. Gilded Vale was left a hollow shell, its buildings ruined, and its people slaughtered. Even travelers and would-be squatters knew better than to take refuge inside its borders. Lord Radric returned to Radric's Hold, where he remained, keeping eternal watch over his barren domain. Following the assassinations of Duke Avar Wolfgren and Lady Webb, Defiance Bay was thrown into political upheaval. In the ensuing weeks, the streets had become the domain of looters and blackguards. Few dared to step outside their own doors alone or unarmed. But order would soon come from an unexpected source. House Dominel, realizing that stability was good for business, brought the city's criminal elements in line through a systematic campaign of fear and intimidation. Capitalizing on a reputation for brazen fearlessness earned with the murder of a marshal of the Crucible Knights, the Dominels aggressively pressed their authority, murdering all would-be rivals and collecting coin from all transactions in the city, and becoming arguably the most influential house in all of Deerwood. Defiance Bay would not fare so well. Squeezed by the Dominels for every piece of copper, prices soared, and trade ground to a halt. Many commoners found themselves unable to make a living, or forced from their homes to make room for others more favored by House Dominel. Petty crime, prostitution, and vagrancy would reach new heights under their watch, and many would flee the city in droves for the more favorable economy of New Haomar. The destruction of the machine atop Ter Noaneth spelled the end of the reanimated corpses in Heritage Hill. Though at first few were willing to venture into the abandoned district, it was soon cleaned out and rebuilt. The district's horrors still fresh in people's minds, it would be some time before it was fully repopulated, but eventually the lure of cheap prime land would all but erase the memory. The Duke's assassination at the apparent hands of an Animancer had caused catastrophic rioting in the streets of Defiance Bay, and few Animancers survived the first day. Many Deerwoodans took the end of Widewind's legacy as a sign, both that the gods did not approve of animancy, and that the purging of Animancers in Defiance Bay had been enough to satisfy them. In time, their rage would subside, and a number of surviving Animancers remained in and around Defiance Bay, often taking to the wilds to practice their science without repercussions. The town of Deerford had seen the last of the cult of Scan. Dark rumors about the town's many curses quickly faded, and travelers soon returned. The fortress of Cad Nua emerged as a bastion of security in the midst of an untamed land, becoming the envy of every thane and earl in Deerwood. Legend grew over time of its impregnability, and stories of formidable invaders easily scattered by the keep's defenses became popular around the hearths of Deerwoodanians. When the dust settled in sun and shadow, Aloth looked upon the remains of Theos Ixarchanon, his former master. He saw where the Grand Master had gone wrong, and what would be required to undo the harm Theos had wrought. With a flick of his wrist, he burned Theos's robe, headdress, and every other symbol of the man's power. Never again, he vowed, should Kith live in fear and blind obedience to an authority they did not understand. Armed with the knowledge and courage he had gained on his journeys with the Watcher, he set out on the long and lonely task of dismantling the Leaden Key. After all that he had learned in the Watcher's company, Kanarua could no longer see meaning in his pursuit of the Tanvi Oratoa. He decided to leave what remained of it within the depths of the Endless Paths and return home. Kana bid the Watcher farewell and sailed back to Rawatai, spending the tempestuous journey reflecting on the time he had lost to the pursuit of falsehoods. His family found Kana much changed, his fiery excitement replaced with a weary solemnity. Determined to change his wandering ways,
Kana took up a quiet life as a lorekeeper at the college, teaching young students the traditions of their people. With Theos defeated and the souls released from Sun and Shadow, healthy children were born once again in the Deerwood. The grieving mother sought a place where she might do penance for the birthing bell. She returned to Deerford, where, to the astonishment of the villagers, she delivered the first healthy child in over a decade. She remained there, and with each new birth, she saw a measure of hope restored to the Deerwood and a measure of grace for her own troubled past. Durrance continued to blame Woodica for the atrocities of the Saints' War. Believing Magrin to have been a pawn in the machinations of the Queen that was, and feeling that Theos's expulsion had been a step towards reconciliation with his goddess, Durrance tried for a time to reopen communication with her. When only silence came, he took it as a condemnation of his continued existence. Ultimately, he built a pyre and threw himself upon it, using his own shattered staff as kindling. You and Sagani never found Persok together. The Adra figurine had gone dark by the time they emerged from Sun and Shadow, and it was another month before Sagani finally accepted that Persok's trail had gone cold again. Her search took her beyond the Deerwood and as far as the Living Lands. She saw the great coastal cities of Rawatai and the ruins of Old Valia, absorbing the details of these strange and distant lands. 20 years passed before the Adra figurine finally glowed again. When it did, she followed its signal to a quiet hamlet on the outskirts of Adir. There, she met a young farmer and told her of her past as an elder of Masuk. Sagani returned to a village that had forgotten her face, but remembered her story. Masuk greeted her with cautious warmth, and Sagani found that their ways had become strange to her. She also learned that Kalu had perished of winter fever a few years before, and her middle child, Najuo, had died in a raid. But she found her daughter Yakona a hunter and mother of 3, and her son Malak a builder of mighty walls. In them, she came to find her place in the village, and the familiar contours of a world that had changed in her absence. For you, the death of Theos brought an end to your waking visions, and a silence to the whispers of the past. In their absence, you were able to sleep. The questions of a distant lifetime ceased to trouble your soul. All that remained was what to make of the answer. But at the moment, there was little to be done, and the matter would have to wait. A long journey loomed ahead. Вот бред. Да. Фига народу вообще работало. Офигеть. Сколько надо. Это же инди-разработка-то. Краудфандинг. Стартер. Такое количество народу вообще немерено. И чё в итоге не могли отладить нормально? Там сидя уже. Конечно, блин. Прикол. Не, белая машина проходить не буду. Не, мне хватит. Спасибо. Я сын, захватил. Я во что-то другое. Вторую часть не знаю. Посмотрим. Надо еще будет отзывы про нее почитать, обзорчик посмотреть. Надо будет подумать. Скорее всего, нет. Потому что что-то как-то не впечатлило. Ну, резюмируем, могу сказать, что да, ни о чем, конечно. Очень слабо. Очень слабо. Но то, как игра сама. Нифига народу. Пытаются, что ли. А, это те, кто донатил. Те, кто донатил. Ну хорошо, слава. Нет, конечно.
сама концепция издания очень выгодно на ровные деньги. Это отличная инициатива. И она имеет право на существование, безусловно, спорт. Так делать игр нельзя, конечно, но просто вообще ни в какие ворота. Вообще как игра. Все плохо, а уж тем более как РПГ. Вот более классическая РПГ, где есть такие мастодонты, динозавры, Baldur's Gate, Icewind Dale, Neverwinter Nights. Какая еще-то? Ну, Planescape там и так далее. Ну, все подобные этим. Просто, конечно, плохо, очень плохо. Только за визуальный ряд, за внешнее впечатление, за работу художников, за проработку окружения, дизайн локаций и так далее. Ну, дизайн в том в смысле оформления, а не в смысле игрового дизайна. Только за это можно на троечку поставить, натянуть. Так, конечно, печаль. Грусть и печаль, ребята. Такая компания с такими именами, такими разработчиками, такое выйдет, это, конечно, грустно и печально. Ну, будем надеяться на лучшее, что со временем исправят свои ошибки, и вторая часть будет намного лучше, чем первая. На этом все. Прохождение у нас завершено. Больше я ничего делать я не хочу, честно говоря. Никаких других квестов я выполнять уже не хочу. Мне больше не интересно. Потому что развитие героя здесь совершенно неинтересно развивать. Классы абсолютно не чувствуются. Их огромное количество, множество. Реально ни один не цепляет. Больше ничего. Единственное, вот этот боец классический, он сделал хорошо, да, он делал Блюхера, действительно такой стоящий был парень. Ну, монах так ничего, вот, с его основной герой, а так все остальное, конечно. Маг, да, вот то, потому что разрабы предоставлен был. Все остальное, конечно, и то он, конечно, далеко не без недостатков, очень много там дорабатывать. А здесь спеллы и заклинания я даже не хочу, честно говоря, ничего говорить, потому что даже без комментариев, не хочу даже комментировать. Ни в какие ворота вообще не лезу. Так что все, всем желаю играть хорошие, качественные, интересные, увлекательные. Чтобы их в нашей жизни было побольше. Вот. В том числе и в плане технической проработки баланса, вот таких базовых вещей, без которых как бы ни одна игра не игра. Ну, в общем, как-то так. Всем счастливо, всем спасибо за просмотр, спасибо за внимание, в РПГ, шутеры, в экшен и в разные другие жанры, которые мне нравятся. Всем пока, до встречи.